வணக்கம் நண்பர்களே, நம்ம இப்போ கைனமேட்டிக்ஸ் ஆஃப் மிஷினரியில் கியர் ட்ரெயினில் ப்ராப்ளம் பார்ப்போம். கியர் ட்ரெயின் in an epicyclic gear train, an arm carries two gears A and B having 36 and 45 teeth respectively. If the arm rotates at 150 rpm in the anticlockwise direction about the center of the gear A, which is fixed, determine the speed of the gear B. If the gear A instead of being fixed makes 300 rpm in the clockwise direction, what will be the speed of gear B? Gear A fix ஆகும்போதும் 300 rpm clockwise direction rotate ஆகும்போதும் gear B ஓட ஸ்பீடை கண்டுபிடிக்கணும். given data TA number of teeth on gear A 36, number of teeth on gear B TB 45, speed of arm NC is equal to 150 rpm anti-clockwise direction. ஸோ கியர் ஏ கியர் பி ரெண்டே கனெக்ட் பண்ணுற மாதிரி ஆர்ம் சி இருக்குது. நெக்ஸ்ட்டு நம்ம டேபிளேஷனை ஃபார்ம் பண்ணணும். டேபிளேஷன் ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் நம்பர் கண்டிஷன்ஸ் ஆஃப் மோஷன், ரெவல்யூஷன் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ், ஆர்ம் சி, கியர் ஏ, கியர் பி, மொத்தம் 3 எலமெண்ட் இருக்குது. ஸோ ஆர்ம் சி, கியர் ஏ, கியர் பின்னு வச்சுக்கிறேன். ஃபஸ்ட்டு கண்டிஷன் ஆர்ம் சி ஃபிக்ஸ்டுன்னு வச்சுக்கிறேன். கியர் ஏ ரொட்டேட்ஸ் +1 ரெவல்யூஷன், அதாவது தட் இஸ் 1 revolution in anti-clockwise direction வச்சுக்கிறேன். இப்போ arm C fixed, so 0. gear A rotates +1 revolution, so +1 revolution போட்டுக்கிறேன். +1 revolution in anti-clockwise direction, gear A anti-clockwise direction rotate ஆச்சுன்னா gear B clockwise direction rotate ஆகும். ஸோ இதோட ஸ்பீட் ரேஷியோ எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா மைனஸ், அதாவது clockwise direction rotate ஆனால் மைனஸ் TA டிவைடட் பை TB, தட் இஸ் gear B ஓட ஸ்பீட் ரேஷியோ. Next, arm C, second condition, arm C is fixed, gear A rotates through +x revolution, so arm C fixed 0, gear A rotates +x revolution, so +x revolution வச்சுக்கிறேன். gear B +x revolution rotate ஆச்சுன்னா இங்கே gear B க்கு வந்து -x into TA divided by TBன்னு வரும். இப்போ எல்லா எலமெண்ட்டுக்குமே +y revolution ஆட் பண்ணணும். தேர்ட் ஸ்டெப் இஸ் ஆட் +y revolution to all the elements. So +y revolutions. So total motion of the step 4, total motion of the elements. So arm C க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸுக்கு இந்த ரெண்டாவது காலத்தையும் மூணாவது காலத்தையும் ஆட் பண்ணி போடணும். ஸோ +y. கியர் ஏக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா x +y. கியர் பிக்கு y -x into TA divided by TBன்னு கிடைக்கும். ஸோ இந்த டேப்லெட் காலத்தை ஃபஸ்ட்டு ஃபார்ம் பண்ணிக்கணும். நெக்ஸ்ட்டு ஸ்பீட் ஆஃப் கியர் பி வென் கியர் ஏ இஸ் ஃபிக்ஸ்டு. கியர் ஏ ஃபிக்ஸ்டு, ஆர்ம் ரொட்டேட்டிங் 150 rpm இன் ஆன்டி கிளாக்வைஸ் டைரக்ஷன். ப்ராப்ளம் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஆர்ம் சியோட டோட்டல் மோஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா y is equal to 150 rpm. So this is arm C ஓட motion. Next, gear A x plus y which is equal to, gear A வந்து ஃபிக்ஸ்டாக இருக்கும். ஸோ gear A ஃபிக்ஸ்னா 0. இப்போ x plus y is equal to 0. நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா yக்கு பதிலாக இந்த வேல்யூ சப்ஸ்டிட் பண்ணுறேன். x plus 150 is equal to 0. அப்போ x is equal to -150 rpm. x ஓட வேல்யூ -150 rpm. Now coming to gear B. Gear B ஓட total motion y minus x into TA divided by TB. இப்போ y ஓட வேல்யூ 150 minus x ஓட வேல்யூ -150 into TA ஓட வேல்யூ number of teeth on gear A 36, number of teeth on gear B 45. ஸோ சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறேன். சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் எனக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ப்ளஸ் 150 ப்ளஸ் இந்த மைனஸ் மைனஸ் ப்ளஸ் ஆயிரும். ஸோ இங்கே வந்து கேன்சல் பண்ணும்போது
9 30 9 4 so 120 so total plus 270 rpm gear B oda speed that is NB is plus 270 rpm when the speed of gear B when gear A is fixed gear A fixed அப்போ வந்து gear rotation இருக்காது Aல ஸோ அதோட ஸ்பீட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 0 arm C 150 rpm gear B ஓட ஸ்பீட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா NB is equal to plus 270 rpm இருக்கும் that is 270 rpm in anticlockwise direction. Next speed of gear B when gear A makes 300 rpm in clockwise direction. So arm C total motion is plus y revolution. So y is equal to plus 150 rpm total motion of arm C 150 rpm. Gear A is equal to total motion is x plus y. X plus y is equal to gear A makes 300 rpm in clockwise direction. So minus 300 substitute பண்ணுறேன். இப்போ xo plus y ஓட வேல்யூ 150 is equal to minus 300. இப்போ x ஓட வேல்யூ minus 450 rpm இருக்கும். Now gear B ஓட total motion y minus x into TA divided by TB. So y minus x into TA divided by TB. Y ஓட வேல்யூ 150 minus minus of 450 into TA ஓட வேல்யூ 36 divided by TB ஓட வேல்யூ 45. So 150 minus minus plus ஆயிடும். So 360 which is equal to 510 rpm. So gear B 510 rpm. So speed of gear B when gear A makes 300 rpm in clockwise direction and arm C makes 150 rpm, then gear B ஓட வேல்யூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா NB which is equal to 510 rpm கிடைக்கும். Subscribe my channel for more videos. Subscribe பண்ணிவிட்டு பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ அடுத்த வீடியோட நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு கிடைக்கும்.